بسم الله الرحمن الرحيم. Our lesson today is about cylinder and sphere properties, surface area and volume. الاسطوانة والكرة. خواص الاسطوانة والكرة بالإضافة إلى المساحة السطحية والحجوم راح ندرسها في هذه المحاضرة. Cylinder الاسطوانة. It's a solid which has two congruent and parallel circular bases. يعني هو مجسم له قاعدتان دائريتان متوازيتان ومتطابقتان. It's walled by cylindrical lateral surface. يعني هو محاط ب أو هي محاطة بسطح جانبي اسطواني. The line. ننتبه على هذه الجملة. The line which crosses the center of two bases. المستقيم الذي يقطع المركز للقاعدتين called cylinder axis. يسمى محور الاسطوانة اللي هو أشنو؟ هذا المستقيم هو يقطع السنتر مال هذه القاعدة والسنتر مال القاعدة الأخرى، لذلك إيش يسمى؟ يسمى cylinder axis محور الاسطوانة. And the line which is tangent to the two base and parallel to cylinder axis is called cylinder generation. يسمى مولد الاسطوانة. هذا هو مولد الاسطوانة، يكون موازي للسلندر اكسس، موازي لمحور الاسطوانة، ويكون tangent to the bases of the cylinder، يعني يلامس قاعدتي الاسطوانة، هذه القاعدة وهذه القاعدة الأخرى. نلاحظ بأنه هو يلامس القاعدة ويلامس القاعدة من الجهة الأخرى. Each of cylinder generations، كلا المولدين للاسطوانة is equal with each other in length، متساويان بالطول. but the perpendicular segment، بينما المستقيم العمودي which is fixed between the two bases، المثبت بين القاعدتين of cylinder، المثبت بين قاعدتي الاسطوانة is called، يسمى cylinder high، يسمى ارتفاع الاسطوانة. هذا المستقيم المثبت بين قاعدتي الاسطوانة يسمى الارتفاع. and referred to it، ويرمز له by symbol edge، الارتفاع يرمز له بالرمز edge. if cylinder generation، إذا كان مولد الاسطوانة is perpendicular، عمودي، يعني بهذا الشكل، هذا مولد الاسطوانة، إذا كان عمودي بهذا الشكل on its base، عمودي على القاعدة، the cylinder الاسطوانة will be named، تسمى right cylinder، يعني اسطوانة قائمة. and its high، والارتفاع will be equal to its generation، الارتفاع راح يكون يساوي المولد، نفس الطول راح يكون لهم. but if cylinder generation، بينما إذا كان مولد الاسطوانة is sloped on its base، إذا كان مائل على القاعدة it will be named a oblique cylinder، يعني راح تسمى اسطوانة مائلة. احنا موضوعنا راح نشتغل على right cylinder. There is two rule in cylinder. volume of right circular cylinder، يعني حجم الاسطوانة الدائرية القائمة is V equal pi r square edge، pi r square edge. and the lateral area of cylinder is equal to pi r edge. and the total area equal sum of lateral area with area of the two bases. يعني لو قلت أحسب التوتال اريا، المساحة الكلية أو نسميها المساحة السطحية للاسطوانة، ايش راح نحسب؟ راح نحسب الليترال اريا ماله اللي هي المساحة الجانبية، بالإضافة إلى the area of two bases، مساحة القاعدتين، لأنه بيه قاعدتين. فيكون القانون كالآتي TA total area equal to lateral area. The lateral area of cylinder is given by the rule 2 pi r edge.
2 pi r edge plus the area of the two bases. The base is a circle and there is two bases, so the area of the bases is 2 pi r square. Pi r square is the area of circle and 2 because there is two bases in cylinder. Example 1, a right circular cylinder. The length of its radius base 7 cm and its height 12 cm. Calculate its lateral area, then calculate its total area with its volume. احسب المساحة الجانبية والكلية والحجم. Lateral area is given by the rule 2 pi r edge. Substitute 2 multiply r is 7 and edge is 12 and pi is given by 22 divided by 7. So the result will be 528 centimeters square because we calculate area. The unit will be centimeter square. Total area is equal to the lateral area plus the area of two bases. The lateral area is given by the rule 2 pi r edge plus the area of two bases is 2 pi r square. So the result will be equal to, this is a lateral area, it's 528 from the step 1 plus 2 multiply pi is 22 divided by 7 multiply by r square, r is 7, so 7 square. The result will be 836 centimeters square. Now we will find the volume. Volume of cylinder is given by the rule V equal to pi r square edge, and this is equal to pi is 22 divided by 7 multiply r square, r of cylinder, radius of cylinder is 7 square, r square, multiply by edge, the height of cylinder is 12, so the result will be 1848 centimeter with power 3. Sphere is circular solid، يعني هو مجسم مستدير. Limited by spherical surface، محاط أو محدد بسطح كروي. One of its properties، واحدة من خواص الكرة، that each point، أنه كل نقطة of its surface points، من نقاط سطحها is distant with equal distance، تبعد بنفس المسافة from a certain fixed point inside it called center of sphere. إذا كل نقطة من نقاط سطح الكرة، هذه هي الكرة، كل نقطة من نقاط سطح الكرة تبعد بنفس المسافة عن السنتر مال الكرة اللي هو هذا. مثلا عندنا نقطة هوني على السطح ونقطة هوني مثلا على السطح، اثنين يبعدون بنفس المسافة عن هذه النقطة اللي هي السنتر مع الكرة. Each line، كل مستقيم which crosses through the sphere center، كل مستقيم يمر من مركز الكرة and reaches up to its surface، ويعبر إلى السطح called diameter، يسمى القطر of sphere، يسمى قطر الكرة. هذا هو الدايمتر مال الكرة. أشنو هو؟ عبارة عن مستقيم يبدأ من السطح وينتهي بالسطح ويمر من السنتر مال الكرة. while the radius، ونصف القطر of sphere، نصف القطر للكرة is the continued line، يعني هو المستقيم الواصل between sphere center and any point، وأي نقطة، المستقيم الواصل بين مركز الكرة and any point، وأي نقطة of its surface point، وأي نقطة من نقاط
السطح. نصف القطر هو هذا، هو المستقيم الذي يربط بين مركز الكرة وأي نقطة تقع على سطح الكرة. There is two rule in sphere. Sphere volume حجم الكرة is given by the rule V equal to 4/3 pi r with power 3, and the surface area is given by the rule SA equal to 4 pi r square. Example 2, find surface area and volume of sphere which its radius is 7 centimeter. To find the volume of the sphere, I will use this rule. SA equal to 4 pi r square. 4 multiply. Pi is 22 divided by 7. Multiply r square. R is 7. So it will be 7 square. And this is equal to 616 centimeter square. Now to find the volume of a sphere, I will use this rule. V equal to 4 divided by 3 pi r with power 3. 4/3 multiply. Pi is 22 divided by 7. Multiply r with power 3. R is 7. 7 with power 3. So the result will be approximately 1437 centimeter with power 3. راح يكون الناتج بصورة تقريبية لأنه ما يقبل القسمة. Example 3 money box. الموني بوكس يعني الصندوق اللي نضع بينه المال، يعني حصالة نقود نسميها. A small box for saving money was made as a cylinder. Its base radius 10 centimeter and its high 13 centimeter, which is topped by hemisphere. Calculate the volume and surface area of it. يقول حصالة نقود هي هذه المرسومة أمامنا، تتكون أو صنعت من اسطوانة يعلوها نصف كرة. هذا اللون اللي باللون الأحمر هو الاسطوانة، واللي باللون الأصفر هو مثل القبة، نصف كرة فوق الاسطوانة. إيش عطاني الأبعاد مال الاسطوانة اللي هي radius 10 and high is 13 and R of the hemisphere is also 10. أعطاني نصف قطر الاسطوانة والارتفاع مال الاسطوانة. أنا أستنتج بأنه نصف قطر الكرة راح يكون أيضا 10 لأنه هو نفس هذا بالضبط. إذن إيش عايد من عندي؟ يقول calculate the volume، احسب الحجم and surface area والمساحة السطحية of it ومساحتها السطحية، يعني المساحة السطحية لحصالة النقود. To find the volume of money box, I will find the volume of cylinder and the volume of hemisphere. The volume of cylinder is given by the rule pi r square h, and the volume of hemisphere is given by the rule 1/2 multiplied by the volume of the hemisphere of the sphere. This is 4/3 pi r with power 3. This is represent the volume of sphere, and multiply it by 1/2 because we have hemisphere is not a sphere, it's hemisphere. إذن هي أشني؟ هي نصف كرة وليس كرة، لذلك حجم الكرة بس أضربه في نصف حتى يصير عندي حجم نصف الكرة. That's equal to pi multiplied by r square. R is 10 with power 2. Multiply h is 13 plus 1/2 multiply 4/3 pi r with power 3. R radius of hemisphere is 10 with power 3. So V is equal to will be equal to this result. Now to find the total area of the money box, I will find the lateral area of cylinder.
and area of one base and half surface area of the sphere. أريد من عندي أن أحسب المساحة السطحية لهذه حصالة النقود. أش أحتاج؟ أش بي هذه؟ نجي على الاسطوانة، الشيء الظاهر من الاسطوانة أشني هو الليترال اريا، المساحة الجانبية، lateral area of cylinder plus بعد أشنو الشيء الظاهر أمامنا؟ الظاهر أمامنا هو القاعدة السفلى للاسطوانة plus area of one base. إذا ما راح ناخذ القاعدتين مال الاسطوانة لأنه وحدة من القواعد ظاهرة أمامنا لكن القاعدة الأخرى اختفت. ليش؟ لأن صار فوقها أشنو؟ نصف كرة. إذا إيش راح يساعدنا؟ plus area of one base، مساحة قاعدة واحدة، plus half surface area of the sphere. إذا مضافا لها المساحة السطحية لهذه النصف كرة. خلينا نعوض هسه. TA total area of the money box is equal to lateral area of cylinder. Lateral area of cylinder is given by the rule 2 pi r edge plus area of one base. The base of cylinder is square, so the area of it is given by the rule pi r square plus half surface area of the sphere is given by 1 over 2 multiply 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area of sphere and we have hemisphere, so I will multiply 4 pi r square, multiply it by 1 over 2. Total area is equal to multiply multiply pi is 3.14 multiply edge is 10 r is 10 and edge is 13 plus pi r square. Pi is 3.14 multiply r square. R is 10 and square plus 1 over 2. 2 with 4 I will get 2 multiply pi is 3.14 multiply r with power 2. R is 10 with power 2 and the result will be 2826. Now we will solve the exercise. Make sure of your understanding. Question 1. A right circular cylinder with hollow tube. Its length is 21 meter with internal radius of 9 meter. What is its volume? The given values are 21 and 21 represent the length of cylinder. That's mean the height of cylinder. Edge is equal 21 and 9 is the radius. R is equal to 9 meter. Now to find the volume of cylinder I will use this rule. V is equal to pi r square edge and substitute the values of r and edge and pi in the rule to get pi is 3.14 multiply r square. R is 9 square multiply edge is 21 and the result will be 3.14 multiply 9 with power 2 is 81 multiply 21 and this is equal to 5341.14 meter with power 3. The unit of volume is meter with power 3. Question 2. Find surface area and volume of a sphere which has a radius of 10 meter. The given value is 10. 10 is represent the radius of the sphere. R is equal to 10. Now to find the surface area of a sphere, I will use this rule. Surface area is equal to 4 pi r square. Now substitute the value of r and pi in this rule to get 4 multiply
pi is 3.14 multiply r square, r is 10 square, is equal to 4 multiply 3.14 multiply 10 square is 100, and the result will be 1256 meter with power 2. This is the surface area of the sphere. Now to find the volume of a sphere, I will use this rule. V is equal to 4 over 3 pi r with power 3. Substitute the value of r and pi in this rule to get 4 over 3 multiply pi is 3.14 multiply r with power 3, r is 10 with power 3, 4, and this is equal 4 over 3 multiply 3.14 multiply 10 with power 3 is 1000, and this is equal to 4186.6 meter with power 3. المحاضرات عفوا التمارين البقية راح نكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله.